Good morning, students. Myself, Sonali Ananta Hibrade. I welcome you all to our video lecture series based on the difference equation second, and this is our lecture number 13. In the previous lectures, we have seen the first and second unit of the difference equation part 2. So, today in this lecture, we will start with the new unit, that is the third unit, and its name is discrete calculus of variation. So let's start with our lecture number 13 and the unit number 3. So we have the discrete calculus of variation. So suppose that f of tuv for each fixed t in closed interval a and b plus 2 in class C2 function of u and v, and let D be the set of real valued functions y defined on the closed interval a and b plus 2. So we have the function f of tuv for each fixed t in this closed interval and in the class C2 function of uv. Let D be the set of real valued functions y. So आपल्याकडे कॅपिटल D सो आपल्याकडे डी आहे असा सेट जो की रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्सनी बनलेला आहे. सो डी बी द सेट ऑफ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्स वाय विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए अँड बी प्लस 2. सो या क्लोज इंटरवलवरती आपल्याला एक रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्सचा सेट दिला आहे ज्याला आपण म्हटलं आहे कॅपिटल डी, आणि दोन कंडिशन्स दिलेल्या आहेत वाय ऑफ ए इक्वल्स टू ए and y of b plus 2 equals to b. So what is the C2 function? So let's see the C2 function. So a C2 function has both the continuous first derivative and the continuous second derivative. सो C2 कोणतं फंक्शन आहे? C2 हे असं फंक्शन आहे ज्यात बोथ म्हणजे दोन्ही कंटिन्युअस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह अँड द कंटिन्युअस सेकंड डेरिव्हेटिव्ह राहील. सो C1 जर का आपण घेतला तर त्यात फक्त एक कंटिन्युअस डेरिव्हेटिव्ह राहील, आणि आपण घेतो आहे C2. सो आपल्याकडे फर्स्ट अँड सेकंड दोन्ही कंटिन्युअस डेरिव्हेटिव्ह राहतील. सो दिस इज कॉल्ड द C2 फंक्शन. So the definition of discrete calculus of variation is the simplest variational problem is to extremize, that is maximize or minimize, it could be anything. So j of y equals to summation from t equals to a plus 1 to b plus 2 f of t y of t delta of y of t minus 1 and subject to y belongs to d. So या capital D मध्ये y belong करतो, y belong to capital D. This implies y is the real valued function which is defined on the closed interval a and b plus 2. So now we say that the y0 in D minimizes the simplest variational problem if j of y, if this j of y is greater than or equal to j of y of 0 for all the y belongs to capital D. Then if we say that y0 in D minimizes the simplest variational problem if j of y is greater than or equal to j of y0 for all y belongs to D,
And similarly, if this y0 maximizes the simplest variational problem if j of y is less than or equal to j of y0. So if j of y is greater than or equal to j of y0, we will say y0 in D will minimize the simplest variational problem. And if this j of y is less than or equal to j of y0, then we will say this y0 which belongs to D will be maximizing the simplest variational problem. Now also J has a local minimum. J has a local minimum at y0 provided that there is a delta which is greater than 0 such that J of y which is greater or equal to J of y0 म्हणजे ही कंडिशन where all y belongs to capital D with mod of y of t minus y0 of t less than delta and t belongs to the closed interval a and b plus 2. That is t belongs to closed interval a and b plus 2. So याचा अर्थ काय जे ला लोकल मिनिमम राहील y0 वरती जर आपल्याला ही कंडिशन दिलेली राहील. And if in addition j of y is strictly greater than the j of y0, that is j of y is strictly greater than, इथे आपल्याला इक्वल टूचं साइन नाही आहे, that is strictly greater than j of y0 for y is not equals to y0 in D with mod of y of t minus y0 of t is less than delta and t belongs to closed interval a and b plus 2. Then we say that j has a proper local minimum. आता आपण काय पाहिलं की j of y is greater than or equal to j of y0. जर आपल्याजवळ ही कंडिशन असली तर आपण काय म्हणतो की j has a local minimum. But here आपल्याकडे काय दिलेलं आहे j of y is strictly greater than j of y0. Therefore we have said that the j has a proper it has a proper local minimum at y0. Now similarly j has a local maximum at y0 provided that there is a delta which is greater than 0 such that j of y is less than or equal to. इथे आपल्याजवळ लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे, आधी आपल्याजवळ काय होतं ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. सो दॅट हॅज मिनिमम अँड हिअर इट हॅज द मॅक्झिमम. सो आपल्याकडे जर का असलं की जे ऑफ वाय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे ऑफ y0, देन वी विल से जे हॅज अ लोकल मॅक्झिमम ॲट y0. आणि तेच जर का आपल्याला म्हटलं की जे ऑफ वाय इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन, इथे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन होतं, इथे स्ट्रिक्टली लेस दॅन जे ऑफ y0 फॉर y इज नॉट इक्वल्स टू y0 इन कॅपिटल D with the mod y of t minus y0 of t less than delta a less than or equal to t and less than or equal to b plus 2, that is t belongs to the interval a b plus 2. Then we say that j has a proper local maximum. So ही कंडिशन आणि ही सेकंड कंडिशन, या दोन कंडिशन आहेत आपल्याकडे मॅक्सिममसाठी. जे हॅज अ लोकल मॅक्झिमम ॲट y0साठी ही कंडिशन, आणि इफ जे हॅज अ प्रॉपर लोकल मॅक्झिमम देन आपल्याला ही कंडिशन दिलेली राहील लेस दॅन ऑर इक्वल टू अँड स्ट्रिक्टली लेस दॅन. आपल्याला साईन लक्षात ठेवायचे आहे, त्याच्यावरनं आपण जे हॅज द लोकल मॅक्सिमम ऑर मिनिमम काय आहे आपण पाहू शकतो. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अँड नेक्स्ट वी विल सी द नेसेसरी कंडिशन.
So the necessary condition, we have the theorem for it. So the statement is, if the simplest variational problem has a local extremum at y0 of t, then आपल्याकडे दोन कंडिशन दिलेलं आहे की जर का सिम्पलेस्ट व्हेरिएशनल प्रॉब्लेमला लोकल एक्स्ट्रीमम असेल ॲट y0 ऑफ टी, देन या दोन व्हॅल्यूज असतील. फर्स्ट आहे J1 ऑफ इटा इक्वल्स टू 0 वेर ऑल द इटा बिलॉंग्स टू Q, and the second one is J2 of eta which is greater than or equal to 0, or it may be the less or equal to 0 for all the eta belongs to Q, and in the minimum or maximum case where आपल्याला दोन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत J1 ऑफ इटा आणि J2 ऑफ इटा. सो J1 ऑफ इटा काय राहील, समेशन फ्रॉम टी इक्वल्स टू a+1 टू b+2, a+1 पासनं b+2 टी व्हॅल्यू होईल, and f of u equals f of u of t y0 of t and delta y0 of t minus 1 into eta of t plus f v of t y0 of t delta y0 of t minus 1 into delta eta of t minus 1. So this is the J1 of eta, and J2 of eta will be summation from t equals to a+1 to b+2 p of t eta square of t plus 2 into q of t eta of t delta eta of t minus 1 plus capital R of t delta of n eta of t minus 1 whole square. So या दोन व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत, where the p of t equals to this value, q of t will be like this, and R of t will be FVV t of y0 of t delta y0 of t minus 1, and here q is the set of all रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्स. सो याआधी आपण पाहिलं इंट्रोडक्शनमध्ये की डी होता आपल्याजवळ जो रिअल व्हॅल्यूड फंक्शनचा सेट होता, आणि इथे आपल्याला दिला आहे क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्स, अँड इटा इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a b+2 satisfying the eta of a equals to 0 and eta of b+2 equals to 0. सो क्यू हा सेट दिला आहे रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्सचा, आणि इटा डिफाईंड आहे या क्लोज इंटरवलवरती, जे सॅटिस्फाय करते या दिलेल्या कंडिशन. सो आता आपण प्रूफ पाहू. So the proof is, let Q be the set of all real valued function. आताच आपण थिअरमच्या स्टेटमेंटमध्ये पाहिलं की Q हा सेट राहील रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्सचा, आणि इटा हा डिफाईन राहील क्लोज इंटरवलवरती सच दॅट इटा ऑफ a equals to 0 and eta of b+2 equals to also 0. So now we will assume that the simplest variational problem, that is j of y is equals to f of t y of t and delta y of t minus 1. So that is equals to summation of f of tuv. ओके, सो आपण सुरुवात केली होती एफ ऑफ टी यू व्ही पासनं, तर टीच्या जागी टी, यू मीन्स वाय ऑफ टी अँड व्ही मीन्स डेल्टा वाय ऑफ टी मायनस 1. सो वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट जे ऑफ वाय has a local extremum at y0, and for that we have defined phi of epsilon equals to j of y0 of t plus epsilon into eta of t, where minus infinity to plus infinity epsilon vary will, and eta is a fixed element in q. So q हा real valued function चा set होता, so eta हा त्या रिअल व्हॅल्यूच्या सेटमधला एक फिक्स्ड एलिमेंट आहे असं दिलेलं आहे. नाव नोट दॅट y0 प्लस ॲप्सिलॉन इटा बिलॉंग्स टू कॅपिटल डी. व्हॉट वॉज आवर कॅपिटल डी? आवर कॅपिटल डी वॉज द सेट ऑफ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन्स. सो this value is also a real valued function with all the real numbers epsilon. Okay, so now
since phi has a local extremum at epsilon equals to 0, we have, आपण consider करून चालू की phi has a local extremum. So phi dash of 0 equals to 0 and phi double dash of 0 is greater than or equal to 0. So this is as equation number 1 and this as the equation number 2 in the minimum or the maximum case. Both cases will have the same equations. Now we will consider that phi of epsilon equals to summation from t equals to a plus 1 to b plus 2 f of t y0 of t plus epsilon and eta of t and the delta y0 of t minus 1 plus epsilon delta of n of eta of t minus 1. Now we will differentiate the function of phi of epsilon. So it will give phi dash of epsilon summation from t equals to a plus 1 to b plus 2 f of u t of y0 of t plus epsilon into eta of t and delta of y0 of t minus 1 plus epsilon delta eta t minus 1 into eta of t and fv t y0 of t plus eta epsilon into eta of t and delta of y0 of t minus 1 plus epsilon delta eta of t minus 1 into delta of eta of t minus 1. आपण differentiate केला with respect to epsilon. Now thus using the first, that is in the statement we have given j1 of eta. This value we have this in the statement of our theorem. So from using first we get j1 of eta equals to summation of fu plus fv. So this will be equals to 0 for all the eta in the Q where j1 of eta is defined. हे defined आहे, आपण हे statement मध्ये पाहू नये. So now furthermore आपण एकदा differentiate केलं. Now we will differentiate it the second time. So after differentiation we get summation from a plus 1 to b plus 2 f u. इथे आपण एकदा differentiate केलं होतं. So f u. Now f with respect to u 2 times. So f u t y0 of t plus epsilon eta of t delta of y0 of t plus epsilon delta eta of t minus 1 into eta square of t. Second term f of uv t y0 of t plus epsilon eta of t delta of y0 of t minus 1 plus epsilon delta eta t minus 1 into eta of t delta of eta of t minus 1, and both these terms will be similarly by the double differentiation. Now next we get summation from t equals to a plus 1 to b plus 2 fu t y0 of t plus epsilon eta of t delta of y0 of t minus 1 plus delta of eta of t minus 1 eta square of t plus 2 fuv. We can see here we get the two terms of fuv. So we will add these both terms and we get 2 fuv of t y0 of t plus epsilon eta of t delta of y0 of t minus 1 plus epsilon delta of eta of t minus 1 into eta of t into delta of eta of t minus 1 plus fvv t y0 of t plus epsilon eta of t delta of y0 of t minus 1 plus epsilon into delta of eta of t minus 1 and into delta of eta of t minus 1 whole square. So now from 2, similarly from the statement we have j2 value, and by using it we have j2 of eta that is greater or equal to 0. It may be less or equal to 0, but the cases will be
different. So J2 of eta is greater than equal to 0 for all eta in the Q in the minimum. So this will be for the minimum case and this will be for the maximum case, where J2 of eta equals to summation from a plus 1 to b plus 2 p of t eta square of t plus 2 q of t eta t delta of n of t minus 1 plus r of t delta of eta of t minus 1 whole square. If you remember, we have seen these three values in the statement. So we have kept p of t in this place, f of u f u u. So this is p of t and eta square of t as it is in this equation, and 2q of t and eta of t, it came from this. So eta of t and delta eta of t minus 1, this is as it is, and in this place we have taken q of t, then plus r of t. So this is the value of r of t, and this bracket as it is delta eta of t minus 1 square. So here J1 of eta is the first variation and J2 of eta is called the second variation of J, with corresponding to y0 of t. So hence proved our theorem of the necessary condition. Now next we will see the lemma. So the statement of lemma is, assume that y and eta are the arbitrary functions. What we have to assume? Y and eta are the arbitrary functions which is defined on the closed interval a b plus 2, and J1 of eta, that is the first variation of J, with y0 of t replaced by y of t. Then J1 of eta is equals to this whole term. So what they have said, they have assumed that y and eta, these both are the arbitrary functions defined on this closed interval, and J1 of eta, that is the first variation, with y0 of t replaced by the y of t. सो आपल्याकडे जे फर्स्ट थेरममध्ये आपण पाहिलं, J1 ऑफ इटामध्ये जे व्हॅल्यूज y0 ऑफ t होत्या त्या आपल्याला रिप्लेस्ड करून y ऑफ टीनी देन आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळेल. सो आपण इथे फक्त लिहिलं आहे, आपल्याला आता थेरममध्ये ते लेमामध्ये ते प्रूव्ह करायचं आहे. सो वी नो दॅट what we know, J1 of eta, that is the first variation. So that is equals to summation from t equals to a plus 1 to b plus 2 fu of this and fv of this, replacing y0 of t by y of t. So here we have y0 of t replaced by y of t. So यातले जेवढे काही y0 of t आहेत ते आपण y of t नी रिप्लेस करूया. So J1 of eta equals to summation from t equals to a plus 1 fu t y of t. इथे पहा y0 of t होतं, आता आपण रिप्लेस केलं तर काय आलं y of t. सेम डेल्टा y0 of t minus 1 होतं, आपण लिहितोय डेल्टा y of t minus 1. इन द सेकंड टर्म ऑल्सो fv t y0 of t च्या जागी y of t, नंतर डेल्टा y of t minus 1, डेल्टा y0 of t minus 1 च्या जागी डेल्टा y of t minus 1, आणि ही टर्म as it is. So that will give us summation from t equals to a plus 1 to b plus 1 fu t y of t delta y of t minus 1 eta of t plus fv t y of t delta y of t minus 1 and delta eta of t minus 1 plus fu of b plus 2 y of b plus 2 delta y of b plus 1 and eta of b plus 2 plus fv of b plus 2 y of b plus 2 delta of y of b plus 1 into delta of eta of b plus
1. सो आपण या टर्मला एकत्र करून डेल्टा इटा ऑफ टी मायनस 1 हे बाहेर काढलं आणि समेशन यावरती लावून एफ ऑफ यू बी प्लस 2 आय ऑफ बी प्लस 2 डेल्टा वाय ऑफ बी प्लस 1 अँड इटा बी प्लस 2 प्लस एफ व्ही बी प्लस 2 वाय ऑफ बी प्लस 2 डेल्टा वाय ऑफ बी प्लस 1 अँड इटा बी प्लस 1 काढून घेतलं. देन वी हॅव J1 of eta that is equals to summation fu t y of t delta y of t minus 1 into eta of t plus summation from fv t of y of t delta y of t minus 1 and delta eta of t minus 1 plus fu of b plus 2 y of b plus 2 delta of y of b plus 1 eta of b plus 2 and f of v b plus f with v b plus 2 y of b plus 2 delta y of b plus 1 and delta eta of b plus 1. So this term can be written like this, and we get the next term as summation from t equals to a plus 1 b plus 1 fu t of y of t delta of y of t minus 1 eta of t plus fv t of y of t delta of y of t minus 1 eta of t minus 1 limits from t equals to a plus 1 to b plus 2. So this term is written like this, and then minus of summation from t equals to a plus 1 to b plus 1 delta of fv t of y of t delta of y of t minus 1 and eta of t. So this both terms are the equal of this term, and this term as it is we have written like this and just expanded this delta over this, and which implies our final result. That is, we had this y of t and we have gained it. So from this thing we had the y0 of t in the j1 of eta. Now we had the y of t in the place of y0 of t. y0 of t च्या जागी आपण y of t आणलं. So hence our final result. So we are done with the first lecture of the third unit. Next we will see the further topics in the next video. So thank you guys.